Hi everyone, today is Tuesday, March 24th. It's been such a long day. Um, so this morning, at the first hour, I was going through correcting notebooks for the first graders. And then I had class with the first graders, and we're trying to go through some of the new vocabulary and also putting some of their um, the papers that I've printed out for them to work on. I know word searches, vocabulary lists, some drawings to put those in their notebooks, um, and also trying to introduce some differences on like okay, if it's singular, if there's one, if there's many, that's plural, and then the s, and then trying to get to the word butterfly, butterflies that the y changes to ies. And then some of the classes were um, interrupted with a visit from the veterinarian. So he was talking about the plants with the elementary school students, and then with the middle school, high school students, he was talking about the reproduction systems for the different animals and mammals, especially the ones that we have in the farm. And I managed to, in between the first graders, managed to have a class with the the 10th graders, and so we were trying to go through some of the materials and also answering some of the questions that they had about kind of for next year going into if there's a specialization for English or not, that there would be either 6 hours or there would be 2 hours of English. Um, so one of the students is not planning on specializing in English, primarily focusing on a science and math um, selection, and another one is a little bit more on the kind of cultural humanities section. And so within English, so like specialization. But of the four that they've chosen, one of them they'll have to choose not to do. So I'm not sure when they will make that decision. And um, there's also um, after after the vet's visit, we had a brief break for the lunch, and then with the sixth graders, we were continuing working on with the characters, and also looking at their like likes, dislikes, what they hate, don't like, and trying to get them to develop some sentences with those concepts and send me examples with the email. And then in the seventh, eighth class, things got a little out of control. A couple of them wanted me to just give them a free class so they could go play ping pong, and I said no. We have to continue working on the materials. We're not just going to give up for the week. And one student is going to have a test on Thursday, so that we can catch up with the number of sessions, units that we've worked on before we get to the vacation period. And then after lunch, there was a conseil de classe, so that I think that went for like an hour and a half, going through one by one with 14 students and the délégués, delegates, and the representatives, like the parents of the students, and if there are any questions in the class or specific students, so like per class and per student, and looking at their grades, and if there was any comments on congratulations or encouragement or based on their grade point average for this
quarter. And so, yeah, going through those questions and comments and looking at how I see them for how they're doing in English, each one of them, and as a group, and going through some of the material that sometimes between English and French, even though we're here in Mexico, so sometimes explaining things in three languages: English, Spanish, and French. But and then after school, was getting my kids passport photos because they're going to get their French passport taken care of. And then I had a class cancellation, so I was getting some food, getting a shower, and then I went out for my salsa class. I think today was probably, if I'm not mistaken, I think this has probably been like the fifth class this month. Yeah, I think this was the fifth one. And I think we started at the end of February, on the 24th. Yeah, we started on the 24th. So this has now been a month of classes, and again some new people joining, and we've gotten up to, and they've also started meeting on Thursdays in addition to Tuesday. So there's a couple things that I didn't find out about last Thursday, a couple new movements. So today I felt a little lost with those steps. So that's going to be kind of tricky if I'm only able to go once a week. And some of the other students want to bump this up to 2 times a week. So they're going to be learning a couple more things and trying to I have to catch up on the combinations of those steps, and if I don't know, go this way or to make sure that I'm gonna getting the idea. But I think today I'm a little stressed. It's been a long day, and tomorrow I have an inspection with the fourth, fifth graders for about 40 minutes during the class, and so that'll I need to finish getting things ready and finish correcting some things right now, but that's about it for today. Hola a todos, hoy es martes el 24 de marzo. Ha sido un largo día y con correcciones, una clase con la primer grado de primaria, luego vino veterinario y estaba explicando cosas para los pequeños, los niños en primaria y luego los alumnos en secundaria, prepa. Y logré tener como 1 o 2 clases o casi a la mitad. Y luego en el clase de sexto de primaria seguimos con hablar de personajes y sus gustos, y hablar de cosas que les gustan y actividades que les gustan para mostrar esas frases. Y luego en la última clase, los alumnos no querían trabajar, pero dicen que ya habían casi terminado el nuevo contenido, pero apenas empezados. Entonces, como alguien estaba sugiriendo, pues vamos a hacer el examen ya. Digo, pues no. Y entonces, pues tranquilo para esta semana y luego para oh, seguir trabajando un poco durante las vacaciones para tomar el siguiente examen después y checar que están listos. Y al final de la escuela hubo 1 hora y media como de consejo. Entonces eso es como una junta para hablar de los resultados
de cada alumno en secundaria prepa y luego por grupo y entonces hay muchos comentarios por el grupo y por cada alumno. ¿Y qué pasó? Y luego después de la escuela fui a sacar una foto de pasaporte para mis hijos y tuve una cancelación de una clase, aproveché para cenar y tomar una ducha y luego fui a mi clase de salsa cubana y ya son como 5 veces que, um, que empezamos la última semana de febrero, entonces ya llevamos un mes y, um, y ahorita tengo que terminar de preparar cosas para una observación de un inspector mañana para una clase de cuarto, quinto año de primaria. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 24 mars et aujourd'hui c'est une longue journée. J'ai eu des cours avec CP, seconde, sixième, quatrième, cinquième et aussi il y avait une visite de vétérinaire. Donc il parlait de plusieurs thèmes avec des différents âges. Donc j'ai assisté à une partie quand il parlait avec la primaire. Et j'ai aussi vu quand il parlait avec les lycées secondaires. Et après terminer l'école, il y a eu euh, un conseil de classe, c'est-à-dire qu'on révisait toutes les notes avec les groupes et aussi un par un chaque élève pour voir s'il y a des félicitations, des encouragements, ou même s'il y a quelque chose un avertissement, s'il y a quelque chose à corriger pour le dernier trimestre. Et puis, après l'école, je suis allé avec mes enfants pour prendre une photo de passeport. Donc, ils vont bientôt avoir le passeport français. Et puis, quoi d'autre? J'ai eu une annulation. J'ai profité pour dîner, me préparer. Je suis allé pour un cours de danse de salsa. Donc, ça fait du bien de faire une activité. Ça fait 5 fois maintenant, depuis la fin février. Et ça fait du bien. Et puis là, j'ai besoin de terminer de préparer des cours pour demain parce que j'ai une observation d'un inspecteur pendant le cours de CM1, CM2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 24. März und heute ist ein langes Tag und ich habe einige Stunden und auch es gab der Arzt für den Tieren und er hat darüber einige Dinge gesprochen und auch hatte ich eine Stunde ja, nach der Schule hatte ich eine Stunde für Rat und wir haben darüber 14 Studenten gesprochen und auch wir sind in Gruppe und danach ich bin mit meinen Kindern gegangen für ein Foto, für Passport. Und diesen Abend hatte ich meine 5. Stunde für Tanzen, Salsa. Und das ist alle für heute. Und jetzt muss ich eine Stunde vorbereiten für morgen. Und das ist alle.
Ciao a tutti, oggi è martedì e questo è 24 di marzo e è un lungo giorno. Ho fatto molte cose per insegnare e ho visitato oggi la scuola veterinario per parlare di molte cose con i studenti e ho fatto i miei lezioni e dopo la scuola abbiamo fatto una sezione per parlare di consigli e vedere grades di tutti gli studenti di secondaria, high school, middle school, high school. E dopo la scuola sono andato fuori con i miei figli per fare una foto di passaporto e stasera ho fatto una lezione di dance, di Cuban salsa e ora sono abbastanza stanco e devo preparare le mie lezioni per domani perché c'è un'ispezione. Questo è tutto. Всем привет. Сегодня вторник, это 24 марта, и это длинный день, у меня было много занятий, и также вещи, дела делать в школе, и после школы, и у нас было занятие для давать советы dla každej группа и каждый студент. И после школы с моими детьми у нас было фото для паспорт. И вечером, сегодня вечером у меня был урок, чтобы учиться танцевать salsa. И сейчас я устал, и я должен готовить урок для завтра, потому что будет инспекция. Это все на сегодня. Я устал. Так, это все.